This is the story of the Khasi indigenous peoples of Bangladesh. The Khasis are one of the rare matriarchal communities in the world. They are only 20,000 out of the 140 million total population of Bangladesh. Living in the forest, far from the nation's city centers, they have been struggling to survive for centuries. They depend upon the cultivation of the betel leaf, which is an inseparable part of the daily lives of millions of South Asians. So they live in the forest and protect the trees for their own survival. আমরা আদিবাসী যেখানে থাকি আমরা মেইন হচ্ছে যে আমরা গাছ ছাড়া আমরা জীবিকা অর্জন করতে পারি না এবং গাছ ছাড়া আমরা পান লাগাতে পারি না গাছে আমরা সবকিছু The Khasi struggle to protect the environment goes back 250 years. It's a story handed down to the Khasi young by their ancestors. When the British established their Indian Empire, the Khasis were one of the last to submit to the invading British soldiers. But this history has not been written by modern historians. If we truly want to know their history, then we have to go to the northeast end of Bangladesh, to the Jaflong-Jointa area right next to the India-Bangladesh border, where once the Khasi kingdom had flourished. The Pine River, which flows into Bangladesh from India, goes right past Jaflong. On the other side is Meghalaya, which is one of India's longest mountain range. Khasi Hills is situated there, home to the majority of the Khasi indigenous peoples. If we look at the 18th century, when Bangladesh, Pakistan, India were all indivisibly parts of the British Empire, then the Khasi king Rajendra Singh ruled the entire territory from Jaflong to Jointa. In fact, the Khasi rule even extended to what is present-day Sylhet in Bangladesh. আমরা শুনেছি যে এককালে এটা সবই জয়ন্তী রাজার রাজত্ব ছিল এটা ব্রিটিশ পূর্বে আর এখানে আমরা সব খাসিরাই ছিল আর সিলেটের নামটা হচ্ছে আমরা যেটা শুনেছি সিলেট তার নাম সিলেট না সেলহাটও না শ্রীহত্তও না তার পূর্বে একটা প্রথম নাম ছিল এটা সেল্লাহাট ছেল্লা বলতে টাইটেল হাট বলতে হাট বাজার কারণ আমরা খাসিরাও বাজারকে আমরা হাট বলি কাইয়ুকা হাট The proud history of Khasis is buried in the ruins of the old palace at Jointa. These stones were used as shields in the war. Today, they can barely raise their heads. And here was the highest watchtower of this region. When in times of trouble or attack, its alarm bell would ring. Its history too is buried under the leaves, a history now erased from the memories of the local inhabitants. কারণ এটা তো রাজাও নাই এটার প্রয়োজনও নাই এখানে গন্টি বাজারের কোনো প্রয়োজন নাই এখন আধুনিক হয়েছে প্রযুক্তি হয়েছে আধুনিকভাবে এখানে গন্টি দেওয়ার কোনো প্রশ্ন আসে না The Khasis of Barala Punji, who live by the Pine River, were the living witness of that Khasi kingdom. Even a decade back, this was a green habitat in which about 50 Khasi families used to live. Today, there are only 12 families eking out a meager living. The stones in the river
The stones being relentlessly quarried from their land have been the curse of the Khashis. খুব কষ্ট মানে মানুষ কষ্ট পায় জন্য মানে বিক্রি করব ভাগছে কোন দিকে ভাগছে তুমি কোথায় ভাগছে যে না আমাদের পুঁজি আমাদের গণনা করছে, কিন্তু মালিকরা যখন জায়গা বিক্রি করে তখন ওরা ভাবতো না যে জায়গাগুলো এখানে মেশিন বসাবে করবে। তারা মনে করে যে এখানে পাথর শুধু স্টক করবে, তারপরে এখান থেকে নিয়ে যাবে ঢাকায় কোথাও নিয়ে যাবে। তারপরে এখন আস্তে আস্তে দেখে যায় মেশিনগুলো আস্তে আস্তে বাড়তেছে দিন বাড়তেছে, প্রায় 100 মেশিন আছে আমাদের এলাকায়। Local Bengalis moved in and started to buy up Khashi land, often at highly inflated prices. This pressure to sell, combined with the relentless drive of the stone-crushing machines employed at the quarries, has driven the Khashis back into the surrounding forest and hills. However, it is to be noted that the Khashi living on the Bangladeshi side began their forced migration about 250 years back. ব্রিটিশ আমলে তখন এই যে হাল মানে ক্ষেত করা এটা তো ভালো উপায় না। এক সময় তখন টিউবওয়েল ছিল না, বন্যা আসলে যেটা সমতলে আছে, বন্যা আসলে তারা বন্যার পানি খাইতে হয়, সে কারণে তার এটা খাইলে পরে ডায়রিয়া হয়। সেই জন্য তারা ওই পাহাড়ের খুঁজে তারা এই ছুটে যায় যেদিকে পাহাড় আছে, যেমন শ্রীমঙ্গল, চুনারুঘাট হবিগঞ্জ জেলা, আর শ্রীমঙ্গল, কুলাউড়া, বড়লেখা। But even in the desolate, forested hills, the Khashis, who along with the Garos are the original inhabitants, found themselves faced with fresh troubles. Although they have paid land taxes since the days of the British Empire, under Bangladeshi law, they cannot own the land. Nor have they been recognized as indigenous peoples in the Constitution of Bangladesh. 47 ইংরেজিতে যখন সার্ভে যখন আসে তখন প্রত্যেক পুঞ্জি যারা পরিচালনা করে পুঞ্জির মন্ত্রীর নামে রেকর্ড করা আছে ডিপি পর্সার মাধ্যমে। In 1982, the government initiated a review of the documents regarding land ownership of the Khashi indigenous peoples by an army board. The board acknowledged the right of the Khashis to their land in the report. But in reality, they didn't see the tangible fruits of that review. The Khashis have gone to the court in order to fight for their land, but the endless legal wrangling and outmoded laws relating to land ownership have meant that the cases have hung unresolved over these many years. সরকার তো এগুলা সুযোগ দেয় নাই, কারণ আমরা নামে রেকর্ড যদি হয়ে যায় তাহলে বিভিন্ন ধরনের ফরেস্টের অসুবিধা হয়। এর জন্য কেস একটার পরে খারিজ হয়ে যায়, ডিসমিস করিলে এরপরে আমরা আপিল করি, মোশন করি। এখন বর্তমানে আমরা হাইকোর্টে আসি। On top of everything else are the local land grabbers with their networks of influence and power. The Khashi people have to stand guard over their own homeland. But in the end, there is no real defense. কারণ তারা ৬৭ জন লোক এসে, তারা কেউ হাতে লাঠি, কেউ হাতে ডা, কেউ হাতে ওই জুলফি, এই ধরনের অস্ত্র নিয়ে তারা হামলা করছে। আর ওরা তো এই অবস্থা দেখে তারা সবাই ভয়ে তারা ঘরবাড়ি ছাড়ে। আর আমরাও তো আর পুঁজিতে আর উঠতে পারলাম না। ওই পাহাড়ে জুলুম চলে, হাজার বছর যায়, মানবতা কেঁদে ফিরে পাহাড় সোনার গায়। ওই পাহাড়ে জুলুম চলে, হাজার বছর যায়, মানবতা কেঁদে ফিরে পাহাড় সোনার গায়। শিশু কাঁদে, জননী কাঁদে, কাঁদে খোয়াই নদী, নদীর বুকে জলধারা কাঁদে নিরবধি। Our companion is Father Joseph Gomes of Lokhipur Catholic Mission. He has lived with the Khashis for the last 20 years. He has described how the Khashi people protested
the imposition of an eco-park on the frail edifice of existing land laws, and how ecotourism imprisons the local inhabitants within a tourist jail. It was in order to track this story that we traveled to the northeast corner of Bangladesh, the Murai Chora Hills in Molvi Bazar district. The Khashis traditionally sing songs to welcome visitors. We found 35 Khashi families with only one Garo family living in Murai Chora. Betel, the primary means of livelihood, is cultivated in the fields just beyond their courtyards. They call it jhum. The betel plants are entwined with the branches of other trees and soon grow to cover it entirely. The Khashis consider trees as gods, which is why, before entering fields of jhum, they take ritual purification baths. Centuries of experience have taught them that entering the jhum without bathing can cause the crop to be afflicted with a fatal disease known as utram. It is out of fear of this disease that the Khashi people are reluctant to let outsiders enter their fields of jhum. But it is precisely this that the tourists want to do. And this is the key issue of the anti-eco-park movement. The betel leaf grown here is known as Sileti pan. This Khashi-grown pan not only fulfills domestic demand, but is also exported to Pakistan, in fact, to the entire Middle East via London. And the earnings from cultivation of betel leaf go not to the men, but to the women. In Khashi society, women are